Доброго времени всем, дорогие друзья, вы на канале Буквикс ТВ. Итак, у нас сегодня в программе «Как люди просыпаются на утро». Всем добро, всем мира. Итак, начнем. Делать ее нужно в течение минимум 10 минут. Если у вас нет 10 минут, у вас нет жизни. Отлично сказано. Отлично, у вас нет 10 минут, чтобы позаботиться о себе. Если вы хотите прекрасную жизнь, прекрасную семью, я так рада, что ты это сказал. Первая вещь, которую я делаю, проснувшись утром, знаешь, люди спрашивают, как это ты вечно такой вдохновленный? Ну, во-первых, потому что я сам присутствую на всех этих семинарах. Я же учу всему этому, но главная причина в том, что я настраиваю себя. И делаю это много лет. Ты словно обретаешь новое тело после дыхательных упражнений, физических движений. Есть много способов. А затем я выполняю эту практику. В течение 3,5 минут ты выражаешь благодарность за 3 вещи, которые у тебя есть. Я выбираю самое простое, потому что я не хочу быть как астронавт, слетавший на Луну, вернувшийся на Землю и затем думающий, и какую теперь мне ставить цель в жизни. Прохлада ветра на моем лице, лица моих детей, что угодно. Это не трудно. Эмоции, которые больше всего отравляют нам жизнь, это злость и страх. Но нельзя быть благодарным и испуганным одновременно. Эти чувства несовместимы. И нельзя быть благодарным и злым одновременно. И если вы начинаете свой день с культивирования благодарности, то вы уже на пути к счастью. Затем 3 минуты я думаю о своих целях. 3 результата, к которым я стремлюсь. И я вижу их уже свершившимися, реализовавшимися на этот день, как правило, на ближайшие полгода, год. Что-то более значительное. И когда я чувствую себя наполненным и благодарным, остается 3-я часть от этих 10 минут. Хотя обычно это 15-18 минут. И к тому моменту я уже настолько заряжен, я делаю это много лет. Это моя основа. Последние 3 минуты я думаю о том, как могу больше выражать любовь. Потому что любовь для меня не чувство. Это действие. Если любишь, веди себя соответствующе. Что я могу сделать из любви? Как могу выразить ее? И этот 3-ступенчатый процесс прекращает страдания. Совет номер 3 от Мел Робинс. Начни свой день с контроля. Вы обязаны разработать утреннюю рутину, которую вы будете соблюдать каждый день. Или хотя бы большую часть дней. И которая позволит вам контролировать себя и контролировать свой день. Это то, что делаю я, и я даже не могу вам передать, какую силу я обретаю, начиная свой день упорядоченно, не идя на поводу собственных отговорок. Первое и главное – просыпайтесь вовремя. Как только прозвонил будильник, поднимайте свой зад с кровати. 5, 4, 3, 2, 1. Подъем. Почему это так важно для настойчивости? Потому что первое решение, которое вы принимаете за день, это решение подняться и начать действовать. И это значит, что вы способны настойчиво преодолевать собственные отмазки. Настойчиво преодолевать собственную лень. Настойчиво преодолевать чувства, которые обычно вас останавливают. Вторая вещь, которую я советую вам делать, перед тем, как проверять свою почту, проверять свои сообщения, проверять новости, YouTube, смотреть обувь и шмотки, скроллить ленту на Фейсбуке. Перед тем, как вы взяли в руки этот чертов телефон, прошу вас, прошу, определите для себя 2 приоритетных вещи на этот день. 2 вещи, которые важны для вас. Это может быть накопление денег и уверенность. Что именно для вас сейчас в приоритете? Или это активный вклад в свою деятельность на работе, или это изменение отношений к своему супругу, или своим детям, или партнеру, в отношениях, с которым вы состоите. Или это, черт возьми, поход в тренажерный зал, в который вы обещали себе ходить. Какими бы ни были эти 2 ваших приоритета, определите их для себя до того, как взяли в руки телефон. Почему? Причина в настойчивости. Причина в том, что я хочу, чтобы ваш день прошел хорошо. Знаете, что делает день плохим? Плохим день делает отсрочка на будильнике. Поздний подъем. Начало дня с новостями из СМИ и постами о чужой жизни. И мыслями: «О боже, а они сейчас на отдыхе. Как они классно выглядят. Их друзья такие модные, они такие обеспеченные». Если вы начинаете свой день с этого дерьма, да никогда у вас не будет
Good day, followers on the channel Bukix TV. Today we're gonna talk about how people wake up from the bed. Okay, let's go to listen different people. Have you ever tried to develop an early morning routine of waking up before 6 a.m. every day? For much of my life, this was the one habit that I couldn't get to stick. But recently, in the past year, I figured it out. But first, my videos are brought to you 100% advertisement free because of a small group of amazing Patreon supporters. In return for your support, I create exclusive videos that I don't release anywhere else. I actually made a video this week that's kind of hard to explain. So let me just grind this coffee. So it was crazy. It was like one of those things that you had to really be there to believe. But you can check it out on Patreon. I think you guys are really going to like it. When I started waking up early, I found that I could get more done by 11 a.m. than I normally did. Looks pretty good, what can I say? Bed when you don't feel it. Man, this is just so legit. Do you have a hard time getting out of bed in the morning? Well, I don't. So in this video, I'm going to teach you how to be less like you and more like me. That's not true. I still struggle occasionally to get out of bed in the morning, but after learning these 5 tips, I'm a lot better at it, surprisingly. I didn't think that I could be someone who could just spring out of bed in the morning and just get to work, but these 5 tips have helped me immensely, and I would consider myself a morning person now. It's crazy. So if you're interested in becoming a morning person or getting out of bed more easily, the most important thing that you need to take into account is that you need a reason to do it. You need to find your reason why you want to start waking up early. Maybe that's you want to have more time in the day. Maybe you find that you're more productive in the morning when you actually wake up. Maybe it's because you have a lot of work you need to get done during the day and you want to free up your evenings for friends and family and the fun stuff that you want to do. That was actually my reason why I started waking up early. It's because I do a lot of video. Oh my god, I hate that sound. Hello everyone, my name is Faye and welcome to my channel. In this video, I will be talking about how waking up at 4 a.m. every single day has changed my life. We aren't going to discuss any fancy sounding scientific explanation because frankly, at the age of 15 when I first started to wake up early, I didn't know or care about any of that. Instead, I will try to explain to you how waking up early has positively impacted my life and hopefully motivate you to try and do the same. Feel free to subscribe to my channel for more study tips and vlogs, or just click on the playlist here. Comment down below what time you usually wake up and how many hours do you sleep at night. I love chatting with you guys. It all started 4 years ago when I was cramming for an exam at midnight. We're all guilty of that. And my dad decided... Hi everyone, so I have been waking up at 5 a.m. or 4 a.m. for a couple of years now. I guess you could say it's a morning routine of mine. Sometimes I fall into a cycle where I sleep late, wake up late, or wake up early and my sleeping schedule falls out of a routine. Here's what I do to reset my sleeping routine and actually wake up earlier without feeling miserable. If you Google how to wake up early, you are going to find a bunch of different suggestions. I did some research for you so that you can learn how to actually wake up earlier. Benjamin Franklin once said, "Early to bed, early to rise makes a man or woman healthy, wealthy, and wise." Tip number 1, sleep earlier. When it comes to waking up early, we always have to talk about sleeping earlier. Our bodies need 7 to 9 hours of sleep, and to help you do that, make sure to avoid bright lights. I've attached a sleeping schedule for every age. If you need more than 9 hours of sleep, ask yourself why. Could you be stressed? Do you have medications? Every person is uniquely made, so we need to get to know ourselves and understand our environment.
Tip number 2, exercise early in the morning. Exercising earlier gives you energy in the morning to be productive, but only if you've made this into a habit. The first few times are going to feel rough, but you're definitely going to be super tired at night so you can get a good night's sleep. Avoid working out at night because the adrenaline rush can keep you up. Tip number 3, listen to your body clock, which is also known as your circadian rhythm. If you set no alarm and you weren't distracted, what time would your body want to sleep and what time would you naturally wake up? Let's say you sleep at 12 o'clock and you naturally wake up at 9 a.m. Your body is used to 9 hours of sleep and being awake for 15 hours. Now try waking up at 7 a.m. without any naps during the day, and your body should be tired about 15 hours later, which is 10 p.m. Tip number 4, brain activity. Waking up earlier is good for productivity. Research has found that we have different brain activity in the morning. Now, I don't want to disregard the fact that there's a lot of people who can be very productive at night, but research has shown that people who have a body clock that can wake up earlier tend to be more alert throughout the day. Tip number 5, plan things in the morning to be productive. Recently, I turned on the downtime feature on my iPhone, where basically it turns off all of my apps on a schedule. So that way I'm not distracted by social media or other things. This allows me to Əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun, günümüz uğurlu olsun. Bugünkü proqramımız ona həsr olunur ki, ümumiyyətlə insanlar səhər tezdən yuxuda necə oyanır? Belə ki, alimlərin söylədiyinə görə, ümumiyyətlə atalar məsələ də var ki, yəni insan nə qədər səhər tezdən oyansa, bir o qədər bərəkətli bir gün yaşayır. Fərqli yanaşmalar var həyatda, fərqli baxışlar var. Bəzən insanlar söylüyor ki, səhər tezdən duranda mən dərhal pəncərə qarşısına keçirəm və təbiətə baxıram bir neçə dəqiqə. Ondan sonra keçirəm öz iş rejimimə baxıram, hazırlaşıram, əl-üzümü yuyuram və s. Elə insan var ki, yerindən oyanan kimi stadiona qaçır və idmanla məşğul olmağa başlayır. Yəni insanların yanaşmaları fərqlidir. Siz də öz fikirlərinizi kommentlərə yaza bilərsiniz, bildirə bilərsiniz ki, yəni ümumiyyətlə hansı işi görmək lazımdır ki, səhər ümumiyyətlə gün uğurlu keçsin. Həyatımızın başqa bir fərqli aspektləri odur ki, biz ümumiyyətlə məsələlərə çalışıb yəni biraz çərçivədən qırağa çıxaraq yaradıcı yanaşaq. Yəni bu həyatımızı daha da uğurlu bir iş fəaliyyətinə, əmək məhsuldarlığını ümumiyyətlə iş rejimində artırmağa kömək eləyir. Səhərlər adətən mən şəxsən özümdən götürürüm ki, mən kofe içməyə sevirəm. Yəqin ki, bir çoxlarınız da səhər tezdən ya kofe, çay. Amma ümumiyyətlə tədqiqatçılar söylüyor ki, səhər yerindən duranda təmiz bir stəkan su içmək çox faydalıdır orqanizmə. Və çünki axşam yatanda o yuxu prosesi zamanı orqanizmdə müəyyən çökmələr olur. O mədəni, ümumiyyətlə boğaz, daxili orqanları təmizləmək üçün ilk öncə yəni soyuq sudan istifadə etmək orqanizmə, daxili orqanlara çox xeyirlidir. Belə əziz dostlar, bugünlük bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Siz Book X TV kanalındaydınız. Kanalımıza abunə olun, bəyənin, paylaşın. Bir daha hamınıza gününüz xeyirli olsun deyirəm.